Senren Banka. After that, every day passes by quicker than the last. 当日はイベントをメインにしたツアーもやるらしいですよ。は？ガイドに俺たちも協力すんの？きっと英語だよね。In the afternoons, I help my friends prepare for the festival. もっと気合を入れろ、マサオミ。 Yes, sir. And in the evenings, I train with Grandpa. Every day, my schedule is completely packed. It's not easy, but it is fulfilling. Of course, I'm still worried I might screw up, but at the same time, I can tell that I'm making progress. Hori needs me, and I want to live up to the town's expectations. どうしたのだ、ご主人。I hear a voice from above. I look up and meet Murasame-chan's eyes. As usual, she is giving me a lap pillow. Not really. そうか？でも笑っておったぞ。何か良いことでもあったか？ Smiling gently, Murasame-chan combs my hair with her fingers. This has become a daily routine for us. It feels nice to rest in her lap. I'm eternally grateful that I get to enjoy these wonderful days. A ton of good things have happened. And I do mean a ton. Those words naturally spill from my mouth. ほう、何が良かったのだ？ There are too many to list. But if I had to say, the best thing that has happened to me is meeting you, Murasame-chan. おい、そうか。 Murasame-chan's so cute when she's blushing. If Grandpa wasn't nearby, I'd kiss her right now. 我が輩もご主人に会えてよかったぞ。 Thanks. 最初はなんと失礼なやつかと思ったかな。 Huh? Did I do something rude when we met? 初対面でいきなり我が輩の胸を揉んだではないか。 What? But you're the one who told me to try touching them. 確かにそうだが。いや待て、問題はその後じゃ。ご主人は硬いとか言ったではないか。あれは許せんぞ。乙女に対して失礼千万だ。 Still blushing, Murasame-chan puffs her cheeks out. Sorry about that. I meekly apologize. まあよい。最近は前より柔らかくなったしな。人の体に憑依したからだろうな。多少は成長しておるのだ。それにご主人がたまに揉むから。 Oh yeah, I guess I do when we are having sex. Who wouldn't want to grow up their cute girlfriend's tits? 一体何度ご主人に揉まれたことか。多分300回は超えておるな。のうご主人。 Sorry, I haven't been keeping count. I'm still not very experienced when it comes to sex. そういえば最近はご主人と。おい。何？まさか我が輩がそんな。 Murasame-chan starts fidgeting. Her thighs rub against the back of my head. What's wrong? I get up and peer into Murasame-chan's face. なんでもない。本当になんでもないのだ。 Murasame-chan vigorously shakes her head. But you're acting... おかしくはない。 Murasame-chan cuts me off before I can finish. ほれ、拳銃郎が戻ってきたぞ、ご主人。稽古してまいれ。 Murasame-chan grabs Murasame-maru and shoves it into my arms. She's practically pushing me away from her. Alright. Confused, I nevertheless grab Murasame-maru and run over to Grandpa. びっくりしたのだ。まさか
思い出しただけで濡れるとは。我が輩としたことが何たることだ。だがご主人もご主人じゃ。毎日一緒の布団で寝ておるというのに、最近迫ってこんのはなぜだ。淡白なのか。ご主人その若さで。いや、するときは激しいくらい求めてくるし、違うはず。いかん。思い出したら頭と顔がほてってきたぞ。川で顔でも洗って冷ますのじゃ。Ha! いいぞ、その調子だ。 Yes, sir! Yeah! With Murasame Maru held firmly in my calloused grip, I swing and thrust with all my might. Recently, training hasn't been exhausting at all. It feels like I finally become one with Murasame Maru. Yeah! Grandpa hasn't been correcting me either. He's just watching with a smile on his face. I've really grown. At least, that's what it feels like when I stare at Grandpa's wrinkled face. And thus I continue giving it my all, as do my friends. And now, finally, Senren Banka! yeah, it's finally happening. It's noon on the day before the festival. We've all gathered to check over our preparations one last time. Today's the last day we'll all gather here in this room. 明日、私、ガイドやんなくちゃだよ。英語自信ない。I can know English なのに。Koharu cradles her head as she looks over the event program Hitachi-san made. She can't even phrase her complaints correctly. 小春、私も一緒ですから心配ないですよ。それに、ホーリにいらっしゃる外国の方、大抵日本語達者です。Come to think of it, all the foreigners Murasame-chan and I talk to knew Japanese too. 確かにそうであったな。みんな気さくで良いものばかりであったぞ。本当？私、安心していい？ Yeah, so don't look so down. 私に任せて、小春は笑顔で愛嬌を振りまいてください。ええ、それで十分です。クラムさんは可愛らしいですからね。それでお客様は十分喜んでくれるでしょう。こいつ愛嬌なんかないっすよ。そんなことないもん。私はレンニー以外にはいつも優しくしようって心がけてるもん。なんで俺だけ外すんだよ。それはレンニーがレンニーだからだよ。意味わかんねえよ。And so the two start arguing again. This too has become part of our daily routine. The rest of us watch the two bicker with smiles on our faces. Then, after a little bit, では、そろそろ明日の確認をしましょう。Hitachi-san flips through her notebook. Everyone else stops talking and straightens their backs. 事前の告知活動が予想以上の効果を生んだようです。ホーリにある旅館の予約はすべて完売。周辺の町のホテル等も同じです。きっと明日は今までで最大規模のお客様がこの地に訪れると思います。おお、すげえな。町おこし大成功じゃん。頑張った甲斐がありました。 Everyone smiles at the news, myself included. Hori's on the path to recover now. はい、これは大変喜ばしいニュースですが、同時にそれだけの注目を集めてしまったということも意味します。ご神道の奉納、これを万一失敗してしまったら、
The whole world will know? はい。 Hitachi-san nods. If everyone learns that the sword-pulling event isn't really coming back. 多くのものを失望させてしまうな。そうしたらもしかしてまたお客さん減っちゃうとか。はい、その可能性は高いです。正海の準備はどうなのですか？大旦那さんに聞いても大丈夫だ、心配ないしか言ってくれないので。Lena-san looks over at me, as does everyone else except Murasame-chan. I'll be fine, there's nothing to worry about. I casually parrot Grandpa's response. わお、正海も大旦那さんと同じです。何の参考にもなりません。でも何か安心しましたので良いです。 Lena-san gives me a smile. そうですね。今のアリチさんの態度にはそこはかとなく自信を感じます。達人のオーラというか。はい、まるで迷いがないように見えます。私もレナさんと同じです。安心しました。ご主人はこの2週間本当に稽古に打ち込んでおったからな。だからこそああ言い切れるのだ。どうだ、すごいであろう、我が輩のご主人は。どや。 Murasame-chan, you don't have to verbalize your onomatopoeia. I gently pat Murasame-chan's head. さて、イベントの話に戻りますが、ご神刀の奉納は明日の午後1時に開始です。吉野様とアリチさん、それに村雨様はそれまでは神社で待機。鞍馬さんとレナさんは神社の前で法理の歴史を絡めながら竹見神社の成り立ちをビラを配りつつご説明ください。頑張りますですよ。日本語でならなんとか。そんで残った俺と日立さんは別整理だな。はい、イベントの時間直前は大変混雑も予想されます。町内会の方たちと協力して奉納が始まるまで騒動などが起きないようにします。危険物の持ち込みや盗撮めいた行為がないよう常に目を光らせてください。もし不審者を発見したら警備員か私にすぐにご連絡を。I can get alerting the security staff, but should they really be coming to you too, Hitachi-san? はい、速やかに無力化させますから。 Hitachi-san grins. There's something dangerous about that grin. Just try not to kill anyone. I'm worried she might actually start flinging kunai at people. 以上ですが、何かご質問はありますか？大丈夫とは思いますが。 Hitachi-san sweeps her gaze across all of us. We nod at her. では、これで解散です。明日はよろしくお願いしますね。はーい。よろしくなのですよ。 Everyone gets to their feet. いよいよだな、ご主人。 Yeah, it feels like these 2 weeks have both dragged on forever and flew by. Come to think of it, that's how all my days in Hori have felt. It feels like it's been years since I lived in the city. お兄ちゃん、明日は頑張ってね。私たちも応援してます。一発決めろよ。 Yeah, thanks guys. Rentaro and Koharu high-five each other. One way or another, it'll all be settled tomorrow. アリチさんは今日も今から稽古なのですか？ Yeah, but nothing too serious, just enough to keep me warmed up for the main event tomorrow. I need to preserve my energy. それがいいでしょうね。夜には手順の最終確認をしましょう。 Yeah, let's do that. I should be back by evening this time. では、源十郎のところへ行くか、ご主人。 Yeah, see you tomorrow, everyone. I pick up Murasame Maru and follow Murasame-chan out the door. アリチさん、全然緊張していませんでしたね。実は少し意外でした。
ですね。ホーリに来た頃のアリチさんよりなんというか男らしい感じです。頼りになります。もともと責任感は強い人でしたけど、それに自信が加わったのでしょう。大旦那さんに毎日しごかれていますから、自信がつくのは当然でありますよ。正臣の株が女子の間で急上昇かよ。クソ、俺と何が違うってんだよ。何がって全部違うじゃん。だからレン兄もおじいちゃんに稽古つけてもらえばいいんだよ。それは俺には絶対に無理だな。自信を持って言える。おお、レンタロウも自信を持っているのでありますか？悪い意味だけどね。Yeah! Ha! After running my way to Grandpa, I begin my final training session. Grandpa doesn't say a word as he watches me swing Murasame Maru. よし、やめ。稽古はすべて終わりだ、正臣。Grandpa stops me right after my 100th swing. Thank you very much. I sheath Murasame Maru and bow to Grandpa. よくぞここまで耐えた。明日の結果はどうあれ、お前は今日までのお前を誇ってもよい。わしにとってもお前は自慢の孫だ。What? I was not expecting this kind of praise from Grandpa of all people. わしは戻る。お前も風邪などひかぬようにな。村雨様、失礼します。お主も大義であった。今までありがとうなのだ。もったいないお言葉です。では。Grandpa bows to Murasame-chan and walks off. あやつ、ご主人を褒めるとき、かなり照れておったな。Wait, really? ご主人を覚えておけ。源十郎はツンデレ属性なのだ。I don't know if I want to see his data side. I really didn't need to know that. あやつはいつまでたっても不器用なやつじゃ。Murasame-chan watches Grandpa fondly as he treks down the mountain. Thanks, Grandpa. I bow my head to him once more. 結構です。手順に間違いはありませんでした。I'm in the shrine. Tomotake-san and I have just finished our final rehearsal for the ceremony tomorrow. Murasame-chan and Yasuharu-san are watching us from a corner of the room. Really? Phew. We ran through the steps 10 times, and all 10 times I got everything right. With this, I'm confident I won't make any careless mistakes tomorrow. いや、かっこよかったよ、正臣くん。本当に侍みたいだ。Thanks. It's kind of embarrassing to receive applause over this. なんなら、ご神道イベントの終わった後も、たまにイベントやってみない？吉野の前の他にも売りができていいよね。それはいいな。採用だ。Don't just decide things for me, Murasame-chan. でも本当にそうなったらいいかもしれませんね。マコもきっと賛成するでしょう。アリツさんは現代の侍ですから。 Not you too, Tomotake-san. Give me a break. I scratch my cheek awkwardly. まずは明日のことだけ考えよう。正臣くんも吉野も今夜はゆっくり休んで明日に備えてくれ。はい。 That's the plan. よし、二人とも今日は我が輩が湯殿で背中を流してやるぞ。今夜は特別じゃ。まずは吉野から。 Murasame-chan's eyes are sparkling.
She's totally having fun at our expense. いえ、私はそんな恐れ多いこと。Tomotaka-san stammers. お風呂沸きましたよ。Just then, Hitachi-san walks in with perfect timing. Well, it's not perfect timing for Tomotaka-san. よし、我が輩が隅々まで体を清めてやるぞ。湯殿へゴーなのだ。Nanoda! Murasame-chan pushes Yoshino-san out of the room. ちょっと村雨様、私はいいですから、恥ずかしいですから。女子同士で何が恥ずかしいのじゃ。裸の付き合いも良いものだぞ、吉野。私はアリスさん、笑ってないで助けてください。I wouldn't dream of getting in the way of your bonding. I wave Yoshino away with a smile. アリスさん、ひどい。私を見捨て、村雨様、押さないでくだ。And so Tomotaka-san is whisked away to the bath. Play nice, you two. 良いではないか、良いではないか。Their voices carry all the way to the living room. What the hell are they doing in there? Tomotaka-san sounds like she's being kidnapped. まあ仲良くていいじゃないか。ですね。Yasuharu-san and Hitachi-san don't seem concerned at all. I smile wryly at their remarks. What a calming evening. As I'm thinking that, I realize something. At some point, I stopped being a guest and instead became a proper part of this family. I wake up in the middle of the night. Something feels off. What the? Oh, she's not here. Murasame-chan, who usually sleeps next to me, isn't here. Did she go to the bathroom? I roll over onto my back and stare at the ceiling. For some reason, I can't fall back asleep. I guess I'm nervous about the ceremony after all. Tomorrow, or I guess today now, I'll have to enshrine Murasame Maru. I've done everything I can to prepare. No matter what happens, I'll have no regrets. Murasame-chan sure is taking a long time. My thoughts naturally turn to Murasame-chan. I wonder what she's up to. I roll onto my side and stare at the moonlight filtering through the window. It's a full moon night. I think back to that night. What if she's out there again? I get to my feet and walk out of the room. ご主人。Murasame-chan. As I thought, she's outside. She's dressed in the regular outfit we gave her. Why'd you change? 今夜は友と長話をしようと思うてな。さすがに寝巻きでは寒いからな。What old friend? はやつだ。Murasame-chan points up to the moon. But there is no moon. はやつだけだったのじゃ。500年変わらず我が輩といてくれたものはな。Murasame-chan. I open my mouth to say more. But then I think better of it. This isn't something I can comment lightly on. Murasame-chan is the only one who truly understands what she's been through. Even as a boyfriend, I have no right to say anything. I silently walk up next to her and stare up at the same moon. ご神道の奉納が終われば、我が輩はただの人に帰るであろう。だから、今まで付き合うてもらった礼を言っておったのじゃ。I see. I give Murasame-chan a generic reply. の、ご主人。What? 何を今更と思うかもしれんが、実はまだ少し迷うておるのだ。我が輩は人に戻ってもよいのだろうか。
親不孝の罰はもう許されたのだろうか。もういない親たちには尋ねることすらできぬ。 Murasame-chan's shoulders tremble. すまん、ご主人。こんなことをご主人に聞いても。 I want you to come back. I interrupt Murasame-chan with a hug. I haven't lived for 500 years like you have, so I have no way of knowing how much that weighs on you. I'm just some know-nothing punk. But one thing I'm sure of is that your parents wanted you to be happy. And if that answer is not enough for you, then become human not for your sake, but for mine. I know it's selfish of me to say that, but I love you, Murasame-chan. So please, come back to being human. Let me make you happy. My voice trembles. This is my heartfelt plea. Murasame-chan is practically a living god, while I'm just some kid. But even so, I back her with all my heart. ご主人。 Murasame-chan wraps her arms around my back. 本当にご主人は不思議な男だ。ずっといてついておった。吉野やまこと笑って話をしておっても、心の奥底は冷たく冷えておったのだ。それがご主人といるだけで溶けていく。心の芯が温まるのだ。 Murasame-chan hugs me tighter. I'm glad I was able to help. I tighten my hold on her in response. 初めて会った時のことを覚えておるか？ Yeah, I do. When I opened my eyes, I'd found a girl floating before me. I could never forget something so shocking. あの時、ご主人は我が輩を村雨ちゃんと呼んだ。あれは聞いたぞ。 Huh? 皆は村雨様などと呼ぶが、本当は村雨ちゃんと親しげに呼ばれて、我が輩は本当に嬉しかったのだ。 Murasame-chan. She buries her face into my chest, trembling. God, she's so cute. I love you. I'll love you for the rest of my life, Murasame-chan. 我が輩もだ、ご主人。Murasame-chan brings her lips up to mine. Naturally, I return the kiss. ご主人、ご主人。 What's going on? ダメじゃ。そんなに激しく。感じてしまう。ご主人に抱かれて接吻をしておるだけで。 Really? While still hugging her, I bring my hand down to Murasame-chan's crotch. 触ったらダメ。それだけですごく感じてしまう。Without hesitation, I thrust my hand under her skirt. I feel a slick sensation on her panties. She's sopping wet. Wow, you're already this wet. Let me take a look. 恥ずかしいからご主人。 Well, looks like it's time for another cut. I'll see you in a second. The two of us bask in the afterglow. Still half naked, we cuddle under the moonlight. After a few minutes of that, we get dressed and get to our feet. We've got a lot to do tomorrow, so we should probably go back, Murasame-chan. そうじゃな。しかし、まさかこんな場所でいたしてしまうとは。大胆すぎたかもしれんな。反省だ。 I smile at Murasame-chan. Gently, I then pat her head.
It's fine. The only ones out here tonight are the two of us and your friend. I look up at the moon. そうじゃな。今夜はよく眠れそうじゃ。 Murasame-chan looks up at the moon as well and smiles. As I cuddle with Murasame-chan, I think about tomorrow. It's finally time. Oh moon, who has looked over Murasame-chan for so long, please pray for us as well. Senren Banka!